Yes, you are visible, sir. Nice. You can carry. Sir. Okay, sir. I'll start now. Okay, thank you. Go ahead. Okay, sir. Right. సార్ ఒకసారి బోర్డు చెక్ చేయండి, విజిబుల్ ఉందా? ఉంది సార్, విజిబుల్ గా ఉంది సార్, విజిబుల్ గా ఉంది. ఓకే సార్, ఓకే సార్, రైట్, థ్యాంక్ యూ. Good evening, Yes. Sairam. Good evening. So today I will discuss so 1 hour the concept of LCM and HCF. After that, after next, I will discuss the same session. I will discuss LCM HCF concept today. Okay. So please observe everybody. Today, yesterday I discussed the squares and square roots. Now today I will discuss LCM HCF concept. Okay. This is very, very important session for SSC CGL examination. Not only CGL, PHSL or ZD or MTS. If you write any examination, you can expect 2 questions from this area. You can expect 2 questions. A very, very important chapter. Okay. First of all, I'll explain the concept. Okay. So observe the concept first. See here. Here we'll discuss what is the meaning of LCM and HCF. What is the meaning of LCM and HCF? What is the meaning of LCM and HCF? Okay. Right. First of all, what is the meaning of LCM? LCM. చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండి ఇది, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. Okay, so what is the meaning of LCM? LCM means so least common multiple. Least common multiple. That is the meaning of LCM, right? Then what is HCF? Highest common factor. Highest common factor. That is the meaning of HCF, right? Then, sir, first of all, before going to the LCM concept, first of all, we should know what is the meaning of multiple. Multiple. So multiple means, okay. Sir, your board is visible or not? Sir. Visible, visible. It is visible. Okay, right. First of all, we'll discuss multiple. So what is the meaning of multiple? Okay. For example, if you take a number 12, so please understand the concept carefully. Automatically, you can solve all the previous questions in easy way. Okay. First of all, before discussing the LCM concept, we should know what is the meaning of multiple first. Multiple means if you take a number 12, if this number is multiplied by 1, 2, 3, and so on up to n, and so on up to n. That means if any number, what is the definition means? If any number multiplied by 1, 2, 3, so on up to n, then what is the result obtained? So what is the result obtained? What is the result obtained?
result obtained, that result itself is the that result itself is the multiple of the given number, multiple of given number. That result itself is the multiple of given number, right? So please understand carefully, very simple topic. So what is the meaning of multiple, sir? if any number if any number multiplied by 1, 2, 3, so on up to n, so on up to n, then what is the result obtained? So what is the result obtained? 12 multiplied by 1, what is the result obtained? 12. 12 multiplied by 2, what is the result obtained? 24. 12 multiplied by 3, what is the result obtained? 36. If 12 multiplied by n, what is the result, sir? 12n. Right? See, this is the meaning of multiple. Then what are 12 multiples, sir? What are 12 multiples? 12, 24, 36, so on up to 12n. Suppose, so what are the multiples of 6 if anybody is asked? What are the multiples of 6? 6 multiplied by 1, you'll get 6. If multiplied by 2, you'll get 12. 6 multiplied by 3, you'll get 18. So on. 6 multiplied by n, you will get 6n. You will get 6n. These are all the multiples of 6. These are all the multiples of 6. Okay. That means this is the meaning of multiple, right? Suppose if you need 4 multiples, what are 4 multiples? 4, 8, 4, 8, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Okay. See, these are all the 4 multiples. That means the numbers which comes in the 4 table. For example, if I need 7 multiples, what are 7 multiples? 7, 14, 21, 28, 35, 42. So on up to 7. These are all the 7 multiples. This is the exact meaning of a multiple. Okay. So before discussing the LCM, first of all, you should know what is the definition of multiple. So I very clearly told. So one more time, once more, I'm repeating. If any number multiplied by 1, 2, 3, so on up to n, what is the result obtained? That result itself is the multiple of the given number. The result itself is the multiple of given number, right? Then 12 multiplied by 1, you'll get 12. 12 multiplied by 2, you'll get 24. 12 multiplied by 3, you'll get 36. 12 multiplied by n, you'll get so on 12. Okay. Please note down the definition, everybody. Okay. Right. This is very, very important. Okay. Then after that, we'll discuss. So what is the meaning? Least common multiple. We have discussed multiple. So let me discuss. Okay. You please write down carefully. Note down. Note it down, everybody. Okay. I think you understand. It's multiple and easy way. Okay. I'm erasing this. Then, okay. Then, what is the least common multiple? Least common multiple. Least common multiple. Okay. Right. For example, if you take 3 numbers, 12, 10, 12, 15. You take 3 numbers, the LCM. LCM of 10, 12, 15. First of all, you take 10, 12, and 15. These 3 numbers. Okay. First of all, you write the multiples of the numbers. Multiples of the numbers. 10 multiples what? 10. Next multiple 20. Next multiple 30. Next multiple 40. 10 4 times 40. Next
10 5 times 50, 10 6 times 60, so on up to 120. See, in the 12 table, you will get 120 also, 10 table, then because 10 12 times is 120. In 10 table, you will get 180 also, 10 18 times is 180, and so on. Right? You will get n number of multiples. Because these numbers comes in the 10 table or not. ఇవన్నీ కూడా 10 table వస్తాయి. సో 10 ఎక్కువలు వస్తాయి. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 six are 60, so on up to 120, 10 12s are, and 10 18s are. Let me observe 12 table. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36. This comes in the 12 table. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60, and 12 10 times 120, 12 15 times is 180. You'll get some n number of multiples, right? N number of multiples. Then similarly, you please observe 15 table also. 15 multiples. First of all, for finding the LCM, first of all, you should write the multiples. For every number, we are writing the multiples. ప్రతి దానికి మనం మల్టిపుల్స్ రాస్తాం. ప్రతి నెంబర్ కూడా 10 కి మల్టిపుల్స్ రాస్తున్నాం, 12 కి మల్టిపుల్స్ రాసాం, అలాగే 15 కూడా మల్టిపుల్స్ రాసాం. సో వాట్ ఆర్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 15? 15, 30, 45, 60, 75, and 15 how many times? 8 times you'll get 120, and somewhere in 15 table you'll get 180 also. 15 12 times is 180. You'll get n number. ఇందులో కూడా చాలా మల్టిపుల్స్ వస్తాయి. ఓకే, అంటే సో ఎల్సిఎం లో లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ లో మల్టిపుల్స్ రాసాం. ఆల్రెడీ ప్రతి నెంబర్ కూడా మల్టిపుల్స్ రాసాం. అంటే 10 కి మల్టిపుల్స్ రాసాం, 12 కి మల్టిపుల్స్ రాసాం, 15 కి మల్టిపుల్స్ రాసాం. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద మల్టిపుల్స్, let me verify the common number. Let me verify the common number. So what is the common number here? Here the 60 is common, here the 120 is common, and 180 is common. 60 common, 120 common, and 180 common. Then we have observed the common numbers. After that, we have to observe the least number, because here the common numbers are, okay, here the common numbers are 60, 120, 180. These are the common numbers, right? 60, 120, 180. These are the common numbers. After that, we have to take the least number. What is the least common multiple out of this 60, 120, 180? Out of all these common multiples, what is the least multiple? 60. Therefore, LCM of 10, 12, 15 is 60. This is the exact meaning of LCM, right? First of all, ప్రతి దానికి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి నెంబర్ కూడా మల్టిపుల్ రాయాలి, తర్వాత కామన్ నెంబర్ చెక్ చేయాలి, తర్వాత లీస్ట్ మల్టిపుల్ చూసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎల్సిఎం ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. సో ఎల్సిఎం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సార్? డిఫరెంట్ వేస్లో. ఓకే, అసలు మల్టిపుల్ అంటే క్లియర్గా చెప్పాను నేను, చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది కదా సార్? జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ బేసిక్, important basic concept. Okay, quickly write down. Right sir? Then సార్ వింటాం కాదు, నాతో పాటు నేను చెప్పేటప్పుడు ప్యారలల్గా నోట్స్ రాసుకోండి. అట్లీస్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. డోంట్ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఈవెన్ సేవా, సత్సాయి ఫౌండేషన్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ ద వాల్యుబుల్ క్లాసెస్. ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దిస్. ఓకే, the persons who are in live program, please take it on notes and please write down the notes. Otherwise it is no use. అసలు మీకు ఉపయోగం కూడా ఉండదండి, యూజ్ కూడా ఉండదు. ప్లీజ్, దట్ ఈస్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ క్లాస్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్, బికాస్
It is a free service, even though you please utilize. Okay, we will give a valuable information. I will discuss all the previous questions. So maximum, I will try to give the best output. Okay, right. I'll give full concept clarity also for you. I'll give full concept clarity. So I told, so everybody knows LCM means least common multiple, but so many students don't know what is the meaning of multiple. Definition of multiple means they'll not give the correct answer. Okay, please verify. Then methods for calculating LCM. Methods for finding LCM. Methods for finding LCM. Methods for finding LCM. First one. For example, if you take 10, 12, 15, everybody knows this is first one is division method. Division method. Division method. So what is this division method? I think everybody knows this. అందరికీ వచ్చండి ఇది 5 ఎనీ టైమ్స్ అండి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో వింటూ ఉండి నోట్స్ రాసుకోండి, వింటా ఉండి నోట్స్ రాసుకోండి. 5 2s are 10, again 12 as it is, because 5 table లో 12 పోదు కనుక 5 3 times 15. Again let me go with 2 table, 2 1 times and 2 6 times and 3 as it is. Again 3 table it will go 3 1 times and 3 2 times and 3 1 time. Right? Then what is the LCM of these numbers? LCM of these numbers. All the multiplication of these numbers. What are the numbers LCM? 5 into 2 into 3 into 1 into 2 into 1. 5 2 times is 10. 3 1 times is 3. 2 1 times is 2. 10 into 3 into 2. Answer 30 into 2. Answer becomes 60. Answer becomes 60. 30 into 2, answer becomes 60. Right? This is which method, sir? Division method. Which method? Division method. Right? Chala important అండి. This is the division method. This is the first method for finding the LCM. Okay, I think it is very you are very familiar for this. Okay, right. Next one. ఇది అందరికీ వచ్చిన మెథడేనండి, చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు మీరు, పెద్ద కష్టమైంది ఏమీ కాదు. ఓకే, ఎల్సిఎం ఫస్ట్ మెథడ్ ఇది. సార్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి సార్? సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి? ఎల్సిఎం ఫర్ ఫైండింగ్ ఎల్సిఎం సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. Prime factorization method. Prime factorization. So before discussing this, we should know what is the definition of prime number first. What is the definition of prime number? Okay. So pradhana sankhya. Prime number ante pradhana sankhya. Okay. So prime number means it has only 2 factors. Prime number means it has only 2 factors. Prime number means it has only 2 factors. That is 1 and itself. It has only 2 factors. That is 1 and itself. Example, it starts from 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, okay, 29, 31, 37, 41, 43, and 47. Okay, these are all the prime numbers. You please observe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, right.
So this is very, very important. So prime number means it has only two factors. Then that means factor means, so what is the meaning of factor? Okay. If a number divides with another number exactly without leaving the remainder. If a number divides with another number exactly without leaving the remainder. అంటే ఫ్యాక్టర్ అంటే తెలుగులో కారణాంకం అంటాం. సో లేదా భాజకం. అంటే ఒక సంఖ్యను నిశ్శేషంగా భాగించే సంఖ్యలే ఆ సంఖ్య యొక్క కారణాంకాలు అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ద 7, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ది 7? 1 and 7. 1 and 7. ఒక సంఖ్యను నిశ్శేషంగా భాగించే సంఖ్యలే. అంటే ఈ 7 అనే నెంబర్ కి డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ ఏంటి? అది 1 తో డివైడ్ అవుతుంది, లేదంటే 7 తో డివైడ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్. 7 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి. మరి 7 ఏ నెంబర్ సార్? ప్రైమ్ నెంబర్. 7 ఏ నెంబర్ సార్? ప్రైమ్ నెంబర్. మరి ప్రైమ్ నెంబర్ కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి? ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్, 1 and 7. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ 13. 13 ఏ రెండు నెంబర్స్ తో డివైడ్ అవుతుంది? 1 తో డివైడ్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం 13 తో డివైడ్ అవుతుంది. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్. A number is having only 2 factors, that number is a prime number. If the number is having more than 2 factors, so more than 2 factors, sir, మరి ఒక నెంబర్ కి 2 ఫ్యాక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మరి దాన్ని ఏమంటారు సార్? కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటారు. ఇట్స్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంపోజిట్ నెంబర్, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. కాంపోజిట్ నెంబర్. If the number is having more than 2 factors, if the number is having more than 2 factors, the number is having more than 2 factors, if the number is having more than 2 factors, that number is composite number. That number is which number? Composite number. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే కేవలం 2 ఫ్యాక్టర్స్. మరి ఫ్యాక్టర్ అంటే ఆ నెంబర్ ని డివైడ్ అయ్యే, అంటే ఆ ఇచ్చిన నెంబర్ కి ఏ నెంబర్ తో డివైడ్ అవుతుంది, ఏ నెంబర్స్ డివైడ్ అవుతున్నా వాటిని ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 17 ఉంది. 17 ఏ రెండు నెంబర్స్ తో డివైడ్ అవుతుంది? అయితే 1 తో కట్ అవుతుంది, లేదంటే 17 తో కట్ అవుతుంది. ఇంకా ఏ రెండు నెంబర్స్ తో కూడా క్యాన్సిల్ కాదు. అందుకే అది ఏ నెంబర్ అయింది? కాంపోజిట్ నెంబర్. దాన్ని అది అందుకే ప్రైమ్ నెంబర్ అయింది. మరి కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే మీరే చెప్పారు సార్, ఏమని చెప్పారు? ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈస్ హ్యావింగ్, ఓకే, if the number is having more than 2 factors, if the number is having more than 2 factors, that number is composite number. For example, 16 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను. ఓకే, 16 అనే నెంబర్ లో ఇది ఏ నెంబర్స్ తో డివైడ్ అవుతుంది సార్? 16 అనే ఒక నెంబర్ ఏ నెంబర్స్ తో డివైడ్ అవుతుంది చెప్పండి? 1 తో డివైడ్ అవుతుంది, 2 తో డివైడ్ అవుతుంది, సో 1 తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, సో 2 తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం 3 తో క్యాన్సిల్ కాదు, 4 తో అవుతుంది, 5 తో కాదు, 6 తో కాదు, 7 తో, మళ్ళీ 8 తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంతే కదా? 8 2s are 16, 8 తో డివైడ్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ 16 తో డివైడ్ అవుతుంది. అంటే 16 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఏంటంటే అది 1 తో డివైడ్ అవుతుంది, 2 తో డివైడ్ అవుతుంది, 4 తో అవుతుంది, 8 తో అవుతుంది, 16 తో అవుతుంది. ఒక నెంబర్ కి 2 కంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్, దట్ నెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్, దట్ నెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్, దట్ నెంబర్ ఈస్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. See, another definition. You please observe. If you observe 13, it has only 2 factors, 1 and 13. అంటే 13 అనేది ఓన్లీ 2 నెంబర్స్ తోనే డివైడ్ అవుతుంది. అయితే 1 తోనే అట్ ద సేమ్ టైం 13 తో డివైడ్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు 16 తీసుకుంటే 1 తో అవుతుంది, 2 తో అవుతుంది, 4 తో అవుతుంది, 8 తో అవుతుంది, 16 తో అవుతుంది. అంటే ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చాయి దేనికి? 16 కి. అందుకే అది ప్రైమ్ నెంబర్ కాలేదు. ప్రైమ్ నెంబర్ కాలేదు కాబట్టి ఏ నెంబర్ అయింది? కాంపోజిట్ నెంబర్ అయింది. ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రైమ్, those numbers are called composite numbers అని చెప్పొచ్చు. Other definition, right sir? Okay, if the number is having more than 2 factors, or otherwise the numbers which are not prime numbers,
The numbers I am giving very valuable content. Please listen carefully. Okay. If you understand the basics in a clear manner, ఆటోమేటిక్గా ఏ క్వశ్చన్ క్రాక్ చేయొచ్చు మీరు. ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ప్లీజ్ లిసన్, ఐఎమ్ టెలింగ్ ద కాన్సెప్ట్, రైట్? కాంపోజిట్ నెంబర్. ఓకే, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్, మరి మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే దాన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటారు. మరి కాంపోజిట్ నెంబర్ కానివి, సరే ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాని వాటిని మనం ఏం చెప్తామంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ గా చెప్తాం. ప్రైమ్ నెంబర్స్ కానివి ఏం చెప్తాం సార్ చెప్పండి? కాంపోజిట్ నెంబర్స్ గా చెప్తాం. ప్రైమ్ నెంబర్స్ కానివి, ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం చెప్పండి? కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అని చెప్తాం, రైట్? అయితే మరి ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మొదలు పెడితే, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మాట్లాడితే సార్ ఏంటి సార్ 10, 12, 15, 10, 12, 15 3 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను. ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫార్మాట్ ప్రజెంట్ చేయాలంటే this can be written as 2 into 5 because 2 and 5 are prime numbers. The 10 I am writing as 2 into 5. This I am writing as, okay, this we can write as 3 into 4 na 12. That means we can write 2 square into 3, right? 15 can be written as 3 into 5. 15 can be written as 3 into 5. Okay, 2 into 5 is 10, 3 into 4, that 4 can be written as 2 square into 3, and 15 can be written as 3 into 5. See, this is prime numbers format. These are in the prime number product form, right? Prime factorization means for finding the LCM, for prime factorization, you should take all the prime numbers, all primes, whole power, highest power you have to take, whole power, highest power you have to take, all primes, whole power, highest power. What are all prime numbers? 2, 5, 2, 3, 3, 5, all there. So what are the prime numbers presented here? All the primes. Here 2 is a prime number presented, 3 is a prime number presented, and 5 is a prime number presented. All the prime numbers I am taking, and I have to take the highest power. 2 lo highest power ఏంటి sir? 2 square. మరి 3 లో highest power ఏంటి? 3 power 1. 5 లో highest power ఏంటి? 5 power 1. Right? Then 2 square is 4, 3 power 1 is 3, 5 power 1 is 5. 4 3s are 12, 12 5s are 60. 12 5s are 60. This is prime factorization. This is what? Prime factorization. Okay. What is the meaning of LCM? All primes whole power highest power you have to take. Okay. So this 10 can be written as 2 into 5. 12 can be written as 3 into 4. For 4 we are writing as 2 square into 3. 4 we are writing as 2 square into 3. Again 15 we are writing as 3 into 5. What is the LCM? All prime numbers whole power highest power you have to take. Right? What are all the prime numbers? 2, 3, 5. I am taking all the prime numbers. In this 2, what is the highest power? 2 square. In this 3, what is the highest power? Here 3 is not. It's there 3 power 1 and 3 power 1. That's why I am taking 3 power 1. 5, what is the highest power? 5 power 1. 2 square is 4. 4 into 3, 12. 12 5s are 60. Right? This is the LCM of 10, 12, 10, 12, 15. 60. See, don't worry about the problems. First of all, learn the concept. So concept నేర్చుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఎగ్జామ్ లో చేయొచ్చు. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ బాగా ఐడియా ఉండవాలి. ఓకే, దట్స్ వై వెరీ డీటెయిల్డ్ మేనర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో డోంట్ వర్రీ, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఎస్టర్డే నేను స్క్వేర్స్, స్క్వేర్ రూట్స్ చెప్పాను. అవి నీకు నాకు ఆల్జీబ్రా కానీ ఏ టాపిక్స్ చేసినా నాకు కొన్ని అవసరం పడతాయి అవి. అందుకని చెప్పి డీటెయిల్డ్ గా స్క్వేర్స్, స్క్వేర్ రూట్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి చెప్పింది బాగా. ఓకేనా? రైట్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ప్రైమ్ నెంబర్ మీన్స్ ఓన్లీ 2 factors. Composite number means more than 2 factors, or otherwise the numbers which are not prime, because 16 is not a prime number na.
16 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కదండి, మరి ప్రైమ్ నెంబర్ కాకపోతే ఏ నెంబర్ అవ్వాలి? కాంపోజిట్ నెంబర్, దాన్నే తెలుగులో సమీప సంఖ్య అంటాం. ఓకే, సో ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ప్రధాన సంఖ్య. మరి క్లియర్ గా చెప్తాను, నేను ఫ్యాక్టర్ అంటే చెప్తాను. ఇఫ్ ఎ నెంబర్ డివైడ్స్ విత్ అనదర్ నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ leaving the remainder without leaving the remainder, that means remainder should be zero. That means remainder should be zero, right? This is the meaning. Okay, then let me discuss next thing. Okay, you please note down the third one. Okay, suppose third model, so third method for finding the LCM. So, and first of all, I'll give the concept. After that, we'll discuss questions. Okay, we'll send PDF also. We'll send PDF regarding all the SSC CGL previous questions. I'll send the PDF in the group itself. You do practice and you can ask the questions in the group itself if anybody is having doubts. Okay, I will discuss the concept in detailed manner, and after that I'll discuss sums also, and you also do practice. Still, if you have any doubts, you please discuss in the group itself. So definitely in the free time I'll communicate with you and I'll clarify your doubts also. Okay, don't worry. So method 3. So what is the method 3? For example, don't worry. First method is division method. The second method is prime factorization method. Prime factorization method. The third method is, okay, third method is, okay, 10, 12, 15. 10, 12, 15. Okay. So very simple. What is the highest number here out of these three numbers? 10, 12, 15. What is the highest number? 15. For the highest number, you write the multiples. For the highest number, you write the multiples. What is the highest number? 15. You write the multiples. First multiple 50. Second multiple 30. 15 ones are 15. 15 twos are 30. 15 3 times 45. 15 fours are 60. Okay, these are the multiples of 15. And so on. 50, 60, 75. Right? These are all the multiples of 50. Right? మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 10 టేబుల్లో 15 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు, ఛాన్సే లేదు. 10 టేబుల్లో 15 రాదు, ఖచ్చితంగా 15 ఎల్సిఎం కాదు. మరి 10 టేబుల్లో 30 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందండి, 3 టైమ్స్. 10 హౌ మెనీ టైమ్స్? 3 టైమ్స్. కానీ 12 టేబుల్లో 30 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 12 టేబుల్లో 30 వస్తుందండి. 10 టేబుల్లో 30 వస్తుంది, 10 3 టైమ్స్. కానీ 12 టేబుల్లో 30 రాదు కనుక 30 ఎల్సిఎం కాదు. ఓకే, ఈ మూడు నెంబర్లు యొక్క మల్టిపుల్స్ ఈ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు ఒకసారి 10 టేబుల్లో 45 వస్తుందండి, రాదు. 10 టేబుల్లో 45 రాదు, అంటే ఖచ్చితంగా 45 కూడా ఎల్సిఎం కాదు. మరి ఇక్కడ చెక్ చేయండి, 10 టేబుల్లో 60 వస్తుందా? వస్తుంది. 10 హౌ మెనీ టైమ్స్? 6 టైమ్స్. 12 టేబుల్లో 60 వస్తుందా? 12 టేబుల్లో 60 వస్తుందా? 12 హౌ మెనీ టైమ్స్? 5 టైమ్స్. 15 టేబుల్లో 60 వస్తుందా? వస్తుంది. ఎన్ని టైమ్స్ అంటే 4 టైమ్స్. రైట్? 10 6s are 60, 12 5s are 60, 15 4s are 60. That means in all these three numbers, you're getting this 60. That's why, say one more time I'm explaining. Three numbers are there. What are those numbers? 10, 12, 15. Okay. What out of these three numbers, ఈ మూడిట్లో ఏది పెద్ద నెంబర్ సార్? 15 పెద్ద నెంబర్. ఆ 15 కి మల్టిపుల్స్ రాయండి. 15, 30, 45, 60, 75 అండ్ సో ఆన్. రైట్? మరి 10 టేబుల్లో 60 వస్తుందా? చూడండి ఒకసారి, 10 టేబుల్లో 15 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? 10 టేబుల్ ఎక్కడైనా వస్తుంది సార్? సార్ వస్తుంది సార్, 10 1.5 టైమ్స్ అని చెప్పకూడదు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిమల్. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్ గా క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. 10 టేబుల్లో 30 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఉంది, 10 3 టైమ్స్ ఉంది. మరి 12 టేబుల్లో 30 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు, కనుక 30 కూడా ఎల్సిఎం కాదు. మరి 10 టేబుల్లో 45 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా?
10 టేబుల్లో 45 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. అది ఎల్సిఎం కూడా కాదు. 12 టేబుల్లో 45 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. 15 టేబుల్లో 45 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ ఈ 3 నెంబర్లు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒకసారి 16 అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 టేబుల్లో ఎంత సార్ చెప్పండి? 10 6 ఆర్ 60, 12 5 ఆర్ 60 and 15 4 ఆర్ 60. 10 6 ఆర్ 60, 12 5 ఆర్ 60, 15 4 ఆర్ 60. అంటే ఖచ్చితంగా ఓకే 10 12 15 యొక్క ఎల్సిఎం ఏమవుతుందంటే 60. దిస్ ఈజ్ వన్ లాజిక్. That means what is the logic here? Highest number multiples you have to verify. So what is the highest number here? 15. That is one logic. Okay, this is method 3. See, please note it down, everybody. You have to take the highest number and you have to write the highest number multiples. Is it okay? Right. Then method 4. So method 4. So method 4, that is in competitive examinations. So this is competitive method. So competitive examinations lo LCM ఏ విధంగా find out చేయాలి? Competitive method. For example, if you asked LCM of very simple question. For example, please don't worry about the questions. First, listen the concept. 1, 10, 12, 50. Okay. 4 options are there. For example, A, B, C, D. 4 options are there. For example, they have given 30. Okay. 30, 40, 50, 60. It is given. Okay. Please observe. Out of these 4 options, if you observe this 10 table, it will go 3 times, but 12 table, it will not cancel. 12 table cancel the number. Option A కాదు. Elimination process. 12 table లో 3 రాదు. 12 table లో 30 వస్తుందా? సరే 10 table లో 30 వస్తుంది కానీ 12 table లో రాదు. అందుకే ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసేసాం. 10 table లో 40 వస్తుంది. 10 4 కానీ 12 table లో రాదు. Eliminate option B also. Next 10 table 10 5 times 50. 12 table లో 50 రాదు. Eliminate this also. మరి 10 table 10 how many times? 6 times. 12 how many times? 5 times. 15 how many times? 4 times. ఓకే. సో ఈ యూనిట్ లో కామన్ గా వచ్చే నెంబర్ ఏంటి అని అంటే 60. Therefore LCM of 10, 12, 15 is 60. This is very, very important. Please, this is the competitive method through using options. Okay. Please note down. Okay. Then we'll discuss co-primes concept. So method 5 for finding the LCM. Method 5 for finding the LCM. Method 5. Method 5 for finding the LCM. Method 5 for finding the LCM. Method 5 for finding LCM. That is using co-primes concept. Co-primes. Which concepts are co-primes? Co-primes means it has only the numbers, very simple. The numbers, observe sir, clear. The numbers whose HCF is 1. HCF is 1. So method 5 using co-primes. చాలా important definition. The numbers whose HCF is 1. సరే ఏంటి సార్ HCF 1 అవటం? సార్ నాకు HCF అంటే ఇంతవరకు మీరు చెప్పలేదు. HCF అంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్? The numbers whose highest common factor is 1. ఏంటి సార్ ఈ co-primes ఎలా వెరిఫై చేస్తాం? For example, if you take co-primes నాకు క్లియర్ గా అర్థం కావాలి. HCF 1 అంటున్నారు ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు.
చాలా సింపుల్. కోప్రైమ్స్ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 అవ్వాలి. ఏంటి సార్ ఇది? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఇంకా మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను. ఐడెంటిఫై ద కోప్రైమ్స్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ అని అడిగాడు. కోప్రైమ్స్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్. కోప్రైమ్స్ సహప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు వీటిని. కోప్రైమ్స్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్. ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6, 18. Okay, 7, 14. Right. Next 8, 24. Then 7, 17 is there. 7, 17 is there. Right. 7, 17. You please observe, verify. 6, 18, 7, 14, 8, 24, and 7, 27. You please observe in this pair. See, very clear. So what is the definition of coprime, sir? What is a coprime? And the HCF is 1. So definitely that is a coprime. So no doubt about it. The highest common factor should be 1. Sir, I don't understand, sir. Sir, మీరు ఎంతవరకు అసలు హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటో చెప్పలేదు, నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్ అని అంటారు. అంటే ఏం చేయాలి సార్ అని అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఈ 6, 18లో ఏది కామన్ తీయచ్చండి? 6 కామన్ తీయచ్చు. 6 కామన్ తీస్తే ఇది ఎంత అవుతుందంటే 1, 3 అవుతుంది. 6 1s and 6 3s. మరి 7, 14లో ఏం కామన్ తీయచ్చండి? 7 కామన్ తీసేస్తే 1, 2, 7 1s and 7 2s. మరి 8, 24లో ఏం కామన్ తీయచ్చండి? 8 1s and 8 3s. 8 3s 24. మరి 7, 17లో ఇక్కడ ఏమైనా కామన్ తీయగలమా? కామన్ తీయడానికి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు. సరే, ఇక్కడ ఏది కూడా 7, 17లో ఈ రెండు నెంబర్స్ లో కూడా కామన్ తీయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సార్ మరి ఏం కామన్ తీయచ్చు సార్ అంటే 1 అనే నెంబర్ కామన్ తీయచ్చు. 1 తప్ప ఇంకేమీ తీయలేము. మరి 1 కామన్ తీసినా దాని ఫార్మ్ మారుతుందా సార్? అలాగే ఉంటుంది. 7, 17 లాగే ఉంటుంది. కనుక ఎక్కడైతే కామన్ తీయడానికి పాసిబిలిటీ లేదో అటువంటి పేరునే మనం కోప్రైమ్ అని చెప్తాం అని చెప్పి మనం క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు. రైట్, అది విషయం. అంటే కామన్ తీయడానికి అవకాశం లేనటువంటి పేరుని మనం ఏమని చెప్తామంటే కోప్రైమ్ అని చెప్తాం. ఐడెంటిఫై ద కోప్రైమ్స్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చారు. అంటే మరి ఇక్కడ ఏం కామన్ తీయచ్చు అంటే 1 తప్ప ఇంకేమీ కామన్ తీయలేం కాబట్టి దీన్ని కోప్రైమ్ అని చెప్తారు. ఓకే, మరి ఈ కోప్రైమ్స్ హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుంది సార్? హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 అవుతుంది. క్లియర్ సార్? దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోప్రైమ్. Then how to find LCM by using coprimes concept I discuss here. Okay, please follow. చాలా సిలబస్ హెవీగా ఉంది కనుక కొంచెం మరీ స్లో కాదు, మరీ ఫాస్ట్ కాదు, సో మీడియం లెవెల్లో వెళ్తాను. సో మాక్సిమం కవర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో కంపల్సరీ దో స్టూడెంట్స్, అగైన్ వన్ మోర్ టైమ్ ఐఎమ్ టెలింగ్, ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ అన్ అడ్వాంటేజ్. సో ఇది ఫ్రీ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏదో చెప్తారులే అనుకోవద్దు. దయచేసి ప్రతి విద్యార్థి ఎవరైతే లైవ్ లో ఉన్నారో, దిస్ ఈస్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. అగైన్ వన్ మోర్ టైమ్ టెలింగ్, ప్లీజ్ వైల్ మీరు ఎవరైతే వీడియో వింటున్నారో, క్లియర్ గా వీడియో వినే వాళ్ళందరూ, పీపుల్ హు ఆర్ లిసనింగ్ ద ఆన్లైన్ క్లాస్, ప్లీజ్ కీప్ ఆన్ నోట్స్ అండ్ రైట్ డౌన్. అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఫర్ యూ. అసలు మీకు ఉపయోగం కూడా ఉండదండి, అర్థం చేసుకోండి. దీన్ని ఫ్రీ క్లాస్ అనుకోవద్దు. బికాస్ అంటే ఎవ్రీ పర్సన్ దే ఆర్ గివింగ్ ద వాల్యుబుల్ టైం. ఎందుకంటే మార్నింగ్ నేను ఆల్మోస్ట్ 8:30 నుంచి ఈరోజు 5:30 వరకు క్లాస్ చెప్పి కూడా సో కేవలం ఈ బాబా ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. డోంట్ టేక్ ఇట్, ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ సీరియస్ వన్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. నాట్ ఓన్లీ మీ, రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఈ గ్రూప్ లో ఉండే వాళ్ళు కూడా, మీ ఫ్యాకల్టీ కూడా, దే ఆర్ పుట్టింగ్ their valuable time and their valuable efforts. Okay, even though they are very busy. Okay, actually this is a very beautiful program they are conducting. Please utilize. Sairam. Okay, for example, let me discuss method 5 using coprimes and Japan. How to find by using coprimes concept? 10, 12, 15. Okay, for example, if you take these two numbers 12, 15 తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్.
ఓకే, ఇందులో ఏది కామన్ తీయచ్చు సార్? 3 కామన్ తీయచ్చు. 3 కామన్ తీసేస్తే ఇది 4,5 అయ్యి. ఓకే, మరి 4, 5 కోప్రైమ్స్ అవుతాయి. ఇంకా కామన్ తీయడానికి ఏమి లేదు. మరి కోప్రైమ్స్ ఈ 4, 5కి ఎల్సిఎం కడితే ఎంత అవుతుంది సార్? 3 into 20 అంతే కదా, 4 into 5 కదా. 4, 5కి ఎల్సిఎం ఎంత సార్? 4 into 5 ఎందుకంటే 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అవి. ఖచ్చితంగా ఎల్సిఎం ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అవుతుంది. మరి 3 into 20 ఎంత అవుతుంది సార్? 60. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే 12, 15కి ఎల్సిఎం కడితే ఎంత వచ్చిందంటే 60 వచ్చింది. సో హౌ వీఆర్ సాల్వింగ్? బై యూజింగ్ కోప్రైమ్స్ కాన్సెప్ట్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 3 అవుట్ సైడ్, 3 4s are and 3 5s are. 4 and 5 are co-primes. Okay, then 4 into 5 is 20. 3 into 20 is 60. That means 12, 15 మనం కడితే ఎంత వచ్చిందంటే 60 వచ్చింది. 10, 60. అగైన్ ఐ విల్ టేక్ 10 అవుట్ సైడ్. 10 అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఇది ఎంత అవుతుంది సార్ అంటే 1, 6 అవుతుంది. 10 1s are and 10 6s are. Okay, 10 1s are and 10 6s are. Okay, right? Again 1 and 6 are what? Co-primes. 1 and 6 are what? Co-primes. 1 and 6 ఏమవుతాయి సార్ చెప్పండి? Co-primes. ఇక్కడ కామన్ తీయడానికి ఏమీ పాసిబిలిటీ లేదు కదా. 10 1s are and 10 6s are. Then what is the LCM of this 10 into 1 into 6? 10 into 1 into 6. Again, you're getting the answer 60. Right? This is the concept of co-primes. So very, very important question. They can expect these type of questions. So what is the question, sir? Identify the co-primes among the following. So what is the co-primes definition? HCF1. The numbers whose HCF is equal to 1, those numbers are called co-primes. Right? So total I told 5 methods for finding the LCM. The first method is division method. The second method is by using prime factorization. The third method is by using highest number multiples. The fourth method is through options how to eliminate the answer. The fifth method is by using co-primes. Okay, in this I have discussed what is the meaning of multiple. Okay, what is the meaning of factor. Okay, see, then let me discuss. Please note down. Okay, I'll take 4 to 5 minutes break. Again I'll start the session. Please note down all this. Okay, so thank you, sir.
Okay. So then, now I'll discuss then. Please observe. Then after that, I'll discuss the relation between primes and coprimes. Primes and coprimes. Today I'll discuss all the concept part. Next class I'll discuss problems. Relation between primes and coprimes. Okay. Your first property. All primes are co-primes to each other. All primes are co-primes to each other. Example 2, 3 and 3, 5. So these 2, 3 are prime numbers as well as co-primes. 2, 3 are prime numbers as well as co-primes. 3, 5 prime numbers as well as co-primes. Right? Okay. Then second one. All co-primes need not be primes. All co-primes need not be primes. All co-primes need not be primes. అన్ని co-primes ఏం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎగ్జాంపుల్ 4, 9. Okay, 4, 9. See, these are co-primes, but they are not prime numbers, right? So because okay, all co-primes so need not be prime numbers. Need not be prime numbers. Because example 4, 9. So why 4, 9 is a co-prime, sir? 4, 9 నుంచి ఏది కూడా అంటే 4, 9 2 numbers లో ఏది కూడా బయటికి కామన్ తీయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. అందుకే దాన్ని మనం ఏమన్నాం అంటే కోప్రైమ్ అన్నాం. మరి కోప్రైమ్స్ ఇవి కోప్రైమ్స్ కానీ అవి ఏం కాదు, ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాదు. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు 2, 3 కోప్రైమ్స్. కోప్రైమ్స్ తో పాటు ఏమవుతున్నాయి, అది ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవుతున్నాయి. అంటే ప్రైమ్స్ తో పాటు కోప్రైమ్స్ అవుతున్నాయి. మరి కోప్రైమ్స్ మాత్రం ఏం కాదు, ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాదు. థర్డ్ వన్ any two consecutive numbers are co-primes to each other. Any two consecutive numbers are co-primes to each other. వరుస క్రమంలో వచ్చే ఏ సంఖ్యలైనా మనం ఏమంటాం అంటే co-primes అని చెప్తాం. Any two consecutive numbers. Example 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అండ్ దే ఆర్ co-primes to each. అంటే కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇవి ఏమవుతున్నాయి అంటే co-primes అవుతున్నాయి. ఓకే. ఫోర్త్ వన్. For co-primes, LCM is product of the numbers. For co-primes, LCM is product of the numbers. For co-primes, LCM is product of the numbers. For co-primes, HCF, highest common factor, is equal to 1. For co-primes, HCF is equal to 1. For co-primes, LCM is equal to product of the numbers. For example, if you take 2, 3 are co-primes, 2, 3 are co-primes. What is the LCM here? What is the LCM? 2 into 3, because this is the product of the numbers. And what is the HCF? ఇందులో 1 తప్ప ఇంకేది బయట కామన్ తీయలేం కాబట్టి
కోప్రైమ్స్ హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుంది అంటే 1 అవుతుంది. క్లియర్? I think it is clear, everybody. Okay. Right? Relation between primes and coprimes. First property. All primes are coprimes. Example 2, 3 and 3, 5. If primes తో పాటు ఏమవుతున్నాయి? కోప్రైమ్స్ అవుతున్నాయి. Second one, all coprimes need not be primes. All coprimes need not be primes. Example 4, 9. మరి కోప్రైమ్స్ తో పాటు ఓకే అవి ఏం కావట్లేదు సార్, ప్రైమ్ నెంబర్స్ కావట్లేదు. థర్డ్ వన్, ఎనీ టూ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ కోప్రైమ్స్ టు ఈచ్ అదర్. ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్. థింక్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. సార్ కోప్రైమ్స్ అంటే చెప్పాను, కామన్ తీయడానికి అవకాశం లేదు. ఇప్పుడు 3, 5 లో ఏది కూడా బయటికి తీయలేము. 1 తప్ప ఇంకేది బయటికి తీయలేము. మరి 2, 3లో కూడా ఏది బయటికి తీయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. అలాగే 4, 9 లో కూడా బయటికి తీయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. అంటే 2, 3 ప్రైమ్ నెంబర్స్ తో పాటుగా కోప్రైమ్స్ అయ్యాయి. మరి 4, 9 ఇవి కోప్రైమ్స్ కానీ ఏం కాలేదు, ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాలేదు. 4, 9 ప్రైమ్ నెంబర్సా? కాదండి. బికాస్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎందుకు కాదు? ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలంటే మినిమం ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్సే ఉండాలి. మరి 2 కంటే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, అంతే కదా? అది విషయం, చాలా క్లారిటీ ఉండాలండి. ఓకే, ఈ ప్రాపర్టీస్ అని రాసుకోండి. ఆల్ ప్రైమ్స్ ఆర్ కోప్రైమ్స్. ఆల్ కోప్రైమ్స్ నీడ్ నాట్ బి ప్రైమ్స్. ఎనీ టూ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ కోప్రైమ్స్ టు ఈచ్ అదర్. కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే వరుస క్రమంలో వచ్చే సంఖ్యలు. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2021, 2022. దీస్ ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అసలు 1 తప్ప ఇంకేది మనం బయటకు తీయలేము, అక్కడ సోర్స్ లేదు కనుక 1 ఒక్కటే బయటకు తీయగలం కాబట్టి ఓకే దానికి కోప్రైమ్స్ అంటాం. కోప్రైమ్స్ కి ఎల్సిఎం ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్. హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అవుతుందంటే 1 అవుతుంది. ఓకే రైట్, యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద ప్రాపర్టీస్. Right, next. Next, we'll discuss. Suppose if LCM of a fraction is asked. LCM of a fraction. That means LCM of numerators by HCF of denominators. This is very very important. LCM of a fraction. చాలా important ఇది. For example, LCM of, please note down, please write down the notes also. A by B, C by D, E by F. LCM of a fraction is equal to LCM of numerators by
LCM of numerators A comma C comma E. LCM of numerators by HCF of denominator. HCF of denominators B comma D comma F. Right? This is very, very important. So numerator లో ఉండే టర్మ్స్ కి ఎల్సిఎం మనం కట్టాలి. సో డినామినేటర్స్ లో ఉండే టర్మ్స్ కి మనం హెచ్సిఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రాక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ లో ఏ విధంగా ఎల్సిఎం మనము చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. ఫ్రాక్షన్స్ సపోజ్ ద ఫ్రాక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇఫ్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఆస్క్డ్, హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు HCF of numerators by LCM of denominators. LCM of denominators. Right? HCF of fraction is equal to HCF of numerators by LCM of denominators. You note down this also. HCF of A by B comma C by D comma E by F. Then that is equal to HCF of A comma C comma E by LCM of B comma D comma F. This is very, very important. This is HCF of a fraction. This is LCM of a fraction and this is HCF of a fraction. So మనకి HCF of a fraction అడిగాడు కాబట్టి HCF న్యూమరేటర్ రావాలి, LCM డినామినేటర్ రావాలి. ఇక్కడ LCM of a fraction అడిగాడు కాబట్టి LCM న్యూమరేటర్ టర్మ్స్ అంటే LCM లో ఉండే వాల్యూస్ న్యూమరేటర్ లో ఉండే వాల్యూస్ కి LCM క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డినామినేటర్ లో ఉండే వాల్యూస్ కి HCF క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ దిస్ వాల్యూ ఆల్సో. Okay, right? This is fractions concept regarding LCM and HCF. Please note down. Please write down the notes. Again, one more time I'm telling. Please write down. Notes net clear గా రాసుకోండి. లేదంటే నేను చెప్పిన దానికి మీకు యూజ్ కూడా ఏమి ఉండదు. ప్లీజ్. అదర్వైజ్ అసలు మీరు లైవ్ క్లాస్ వింటాం కూడా మీకు వేస్ట్ నోట్స్ రాసుకోకపోతే యూజ్ ఏమీ ఉండదు. Today I'll discuss the total basic concept. In the next class, I'll discuss the problems regarding the LCM and HCF. I'll send the PDF in group also. Okay. All the previous questions I'll send. With this concept, you can solve the maximum number of questions. ఆలోచించగలుగుతారు, మీరు ట్రై చేయండి. చేస్తే మీకు అర్థం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా SSC CGL లో CHS లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మీతో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. రైట్? సో లెట్ మీ వెరిఫై. Let me discuss now. Okay, I have come. I clearly discussed about LCM. Multiple ante చెప్పాను. LCM 5 methods లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పాను. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే చెప్పాను. కో ప్రైమ్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. దాని మధ్య ఉండే రిలేషన్స్ చెప్పాను. సో ఫ్రాక్షన్స్ పైన LCM ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పాను. ఫ్రాక్షన్స్ పైన HCF ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పాను. లెట్ మీ డిస్కస్ ద HCF. సార్ HCF ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సార్? HCF, highest common factor. What is HCF meaning, sir? Highest common factor. What are the methods we have? Highest common factor. Okay. I have discussed. So while discussing the LCM, I have discussed the multiple. Now let me discuss the factor now. Factor. So what is the meaning of factor? Factor అంటే తెలుగులో కారణాంకం లేదా భాజకం అంట. Factor. Factor. Okay. If a number divides with another number exactly, if a number divides with another number exactly, leaving the remainder
divides with another number exactly without leaving the remainder. Without leaving the remainder. Without leaving the remainder. That means remainder should be 0. That means remainder should be 0. If a number divides with another number exactly without leaving the remainder. For example, if I need 12 factors, 12 factors. So 12 multiples I have discussed. What are 12 multiples? 12, 24, 36, 48, 60, like that, so on up to 12. But I need 12 factors. 12 ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఈ 12తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ ఏంటి డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ ఇది 1తో డివైడ్ అవుతుంది, 2తో డివైడ్ అవుతుంది, అంటే 2తో క్యాన్సిల్ అంతే కదా, 2తో డివైడ్ అవుతుంది 2 6 టైమ్స్. అలాగే 3తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది, అలాగే 4తో కూడా అవుతుంది, అలాగే 5తో అవుతుంది, మళ్ళీ 6తో అవుతుంది, 7 8 9 10 11తో అవుతుంది, మళ్ళీ ఎప్పుడు అవుతుంది దేంతో అవుతుంది అంటే 12తో అవుతుంది. ఇవన్నీ దేని ఫ్యాక్టర్స్ అంటే 12 ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్? ఐ టోల్డ్ if a number divides with another number exactly without leaving the remainder. Without leaving the remainder means, that means remainder should be 0. So what is the meaning, sir? For example, 12 ni మనం 2తో డివైడ్ చేస్తే, 12 ని 2తో డివిజన్ చేస్తే 2 6 are 12, the remainder is 0. That means this is remainder is 0, no? That is the meaning of without leaving the remainder. That is the meaning of fact. Okay, should be very thorough with the basics. Actually, the basics మీద ఐడియా లేకపోవడం వల్ల మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేమండి. కాంపిటేటివ్ లో you should be very thorough with the concept, you should be very thorough with the basics, then automatically you can crack any exam. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి తెలియాలి బేసిక్ గా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్ సార్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ 6 అని అడిగాడు అనుకోండి, ఎవరైనా చూడండి 6 ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి సార్ అని అడిగితే ఇది 1తో డివైడ్ అవుతుంది, 2తో అవుతుంది, 3తో అవుతుంది, 2 3 3తో అవుతుంది, మళ్ళీ 4తో కాదు, 5తో కాదు, మళ్ళీ దేంతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది సార్? 6తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇవన్నీ దేని ఫ్యాక్టర్స్ అంటే 6 ఫ్యాక్టర్స్ గా మనం చెప్పొచ్చు. ఏ ఫ్యాక్టర్స్ సార్? 6 ఫ్యాక్టర్స్ గా మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఇన్ ద నోట్స్. సో డెఫినెట్ గా చాలా డీటెయిల్ గా చెప్తాను కాన్సెప్ట్, జాగ్రత్తగా. రైట్, దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్. లెట్ మీ డిస్కస్ what is the exact meaning of HCF now. So we'll discuss. Factor అంటే చెప్పాను కదా, నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఫ్యాక్టర్ అంటే. లెట్ మీ డిస్కస్ HCF. HCF means same set I am taking. Again 10, 12, 15 I am taking. Again you please observe 10, 12, 15 I am taking. Okay, let me observe everybody. 10, 12, 15. I'll write the factors first. What are the factors for 10? 1, 2, okay, 3, 4 over the next mali 5. Okay, 5 2 times. Again 10. These are the only factors for 10. What are the factors for 12? 1, 2, 3 to divide out. Next 4, 6, 12. These are the factors for 12. What are the factors for 15? 1 to, next 2 to the next 3, next mali 5, okay, 7 8 9 10 మళ్ళీ ఏం పోదు, మళ్ళీ 8 సార్ చెప్పండి 50. Okay, in the name itself, first we are writing the factors for everything. 10 కి ఫ్యాక్టర్స్ రాసాం, 12 కి ఫ్యాక్టర్స్ రాసాం, 15 కి ఫ్యాక్టర్స్ రాసాం. సో క్లియర్ గా చెప్పారు ఫ్యాక్టర్స్ అంటే. దాంతో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ చెప్పాలి. ఇది 1తో డివైడ్ అవుతుంది, 2తో అవ్వదు, నెక్స్ట్ 3తో అవుతుంది, 4తో అవ్వదు, నెక్స్ట్ 5తో అవుతుంది, 6తో అవ్వదు, 7తో అవ్వదు, 8తో అవ్వదు, 9తో అవ్వదు, 10తో అవ్వదు, 11తో అవ్వదు, 12తో అవ్వదు, 13తో అవ్వదు, 14తో అవ్వదు, నెక్స్ట్ 15తో అవుతుంది. అందుకు 15 ఫ్యాక్టర్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, 12 ఫ్యాక్టర్స్ 1తో అవుతుంది, 2తో అవుతుంది, 3తో అవుతుంది, 4తో అవుతుంది, మళ్ళీ 5 అవుతుంది, 6 అవుతుంది, నెక్స్ట్ 7 8 9 10 11 మళ్ళీ 12తో అవుతుంది. ఇవన్నీ దేని ఫ్యాక్టర్స్ అంటే 12 ఫ్యాక్టర్స్. మళ్ళీ 10 ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి. 1తో డివైడ్ అవుతుంది, 2తో అవుతుంది, 3 4 అవుతుంది, మళ్ళీ 5 6 7 8 9 మళ్ళీ 10తో అవుతుంది. ఇవన్నీ దేని ఫ్యాక్టర్స్ అంటే 10 ఫ్యాక్టర్స్, 12 ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ 15 ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 10, 12, 15. ఓకే, సో బాగానే ఉంది.
ఫ్యాక్టర్ తర్వాత మనం ఏం చూసుకోవాలి అని అంటే, ఓకే, ఫ్యాక్టర్ తర్వాత మనం ఏం చూసుకోవాలంటే కామన్ చూసుకోవాలి. ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది ఇందాకలే. మల్టిపుల్స్ తర్వాత మనం ఏం చెక్ చేస్తాం, కామన్ చెక్ చేస్తాం. ఫ్యాక్టర్స్ తర్వాత మనం ఏం చూసుకోవాలంటే కామన్ నెంబర్స్ చూసుకోవాలి. 2 2 ఇక్కడ 3 ఇక్కడ లేదు కదా. చూడండి, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, కానీ ఇక్కడ లేదు. దెన్ నో ఛాన్స్. 5 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ లేదు. 10 ఎక్కడా లేదు. మరి ఏది కామన్ ఉంది సార్? 1 ఒక్కటే కామన్ ఉంది. Then definitely that will be the highest number. That's why HCF of 10 comma HCF of 10 comma 12 comma 15 will be 1. Biggest common factor. Clear? This is the meaning of HCF. This is the meaning of HCF. Sir, how to calculate by using division method? Sir, division method ద్వారా ఎలా calculate చేస్తారు? Okay. I think it is clear everybody. వింటూ ఉండి నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ప్లీజ్ ఫాలో ద క్లాస్. మీన్వైల్ is you write also. Write down. Okay. Then how to calculate 10 comma 12 comma 15? How to calculate the HCF? I'll tell the simple tricks. First of all, by using division method. You take any two numbers. You take any two numbers, that is 10 comma 12. You take any two numbers 10 comma 12. మీకు నచ్చిన 2 numbers తీసుకోండి, డివిజన్ చేయండి. 10 1 times ఎంతండి? 10. రిమైండర్ ఎంతండి? 2. దీని ప్రీవియస్ డివైజర్ మళ్ళీ తీసుకోండి. ప్రీవియస్ డివైజర్ ఏంటి? 10. 2 5 ఎంత? 10. ఈ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు కంటిన్యూ చేయాలంటే 0 వచ్చేంత వరకు కంటిన్యూ చేయాలి. ఆ 0 వచ్చేంత వరకు కంటిన్యూ చేసి దాని ముందుండే డివైజరే హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 10 comma 12 ఎంత అవుతుంది అని అంటే 5 అవుతుంది. 5 కాదు, సారీ, ఎంత సార్ ఇది? 2 అవుతుంది. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 10 comma 12 ఎంత అవుతుంది సార్? 2 అవుతుంది. అంటే ఈ రెండింటికి క్యాల్కులేట్ చేస్తే నాకు 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను 2కి దేని క్యాల్కులేట్ చేయాలి? చూడండి, 0 వచ్చేంత వరకు ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయాలి. దాని ముందు ఉండే డివైజర్ ఆన్సర్ అవుతుంది. మళ్ళీ 2కి 15కి హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలి. 2కి 15కి హెచ్సిఎఫ్ కడితే ఈ 15 నేను 2తో డివిజన్ చేస్తే 2 ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సార్? 2 7 times 14. 2 14. రిమైండర్ 1 వచ్చింది. మళ్ళీ ప్రీవియస్ డివైజర్ తీసుకోవాలి. 1 2s are 2, రిమైండర్ 0. అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఎంత? 0 ముందు వచ్చే డివైజరే కదా చెప్పాను. 0 ముందు వచ్చే స్టెప్ లో డివైజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం హెచ్సిఎఫ్ గా తీసుకుంటాం. మరి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 comma 15 ఎంత అయింది సార్? 1 అయింది. ఓకే, మరి ఈ రెండింటికి చేస్తే 2 comma 15 కి హెచ్సిఎఫ్ 1 వచ్చింది. therefore మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 10 comma 12 comma 15 HCF will be 1 అని చెప్పొచ్చు. This is one normal method. You take any two numbers and you go for by using division method. This is very, very important. Okay. Sir, in competitive examinations, is it the right procedure to solve the questions? Because it takes more time in the examination. Sir, what is the shortcut method for this? Sir, దీనికి shortcut ఏంటి? ఓకే, సో ఇది అందరికీ తెలుసండి. ఈ హెచ్సిఎఫ్ బై యూజింగ్ డివిజన్ మెథడ్ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. దెన్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఐఎమ్ ఎరేజింగ్. ఓకే, okay, right? Let me discuss. This is a shortcut procedure for this. Let me discuss. 10 comma 12 comma 15. Let me discuss the shortcut. 10 comma 12 comma 15. Let me discuss the shortcut. See, you observe the difference between the numbers. What is the difference here? Here the difference is 2, and here the difference is 3, and here the difference is 5. Here you take any two numbers, but you take the least difference. Okay,
Again, please, I'm explaining in clear manner. Please observe. I'm taking again the same example I'm taking to understand your concept. Okay. You take the difference between two numbers, any two numbers, but the difference should be least. Remember. What is the difference here? 2. So what is the difference here? 3. For these two numbers, what is the difference? Out of all these, what is the least difference? The least difference is 2. Least difference is 2. Okay. But okay. But say 2 table లో 10 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మీకు అర్థమైనట్టు చెప్తాను. లేదంటే 2 is a factor of 10 అవుతుంది, 12 is a factor of 2 అవుతుంది, 2 is a factor of 12 అవుతుంది, 2 is a factor of 10 అవుతుంది, కానీ 2 is not a factor of 15 కనుక హెచ్సిఎఫ్ 2 కాదు. మీకు ఎలా చెప్తే కొంతమంది అర్థం కాకపోవచ్చు. చూడండి, 2 is a factor of 10 అవుతుంది. 10 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో 2 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 10 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో 2 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో 2 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ 15 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో 2 వచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు కనుక హెచ్సిఎఫ్ 2 కాదు. హెచ్సిఎఫ్ 2 కాదు కాదంతే. ఎందుకంటే 10 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో 2 అవుతుంది, 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో 2 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ 15 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏం కాదు, 2 రాదు. దట్ ఈస్ వన్ వే. ఆర్ అదర్వైజ్ అన్ అదర్ వే ఎక్స్ప్లెయిన్. 2 టేబుల్లో 5 టైమ్స్ పోతుంది ఈ నెంబర్. 2 టేబుల్లో 5 టైమ్స్, 2 5s are 10. 2 టేబుల్లో ఈ నెంబర్ 6 టైమ్స్ పోతుంది, 2 6s are 12. మరి 2 టేబుల్లో ఈ నెంబర్ కట్ అవుతుందా? 2 టేబుల్లో 15 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? కాదు. లేదు కనుక ఖచ్చితంగా ఇది హెచ్సిఎఫ్ కాదు. మరి నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అవ్వాలి 2కి? ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది. మరి నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అవ్వాలి సార్ అంటే 1 అవ్వాలి. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఇస్ a prime number, 2 is a prime number, that is an even prime, it has only 2 factors. మరి ఇది హెచ్సిఎఫ్ కాదు. మరి 2కి నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి సార్? 1 కదా. మరి 1 టేబుల్లో 10 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, 1 టేబుల్లో 12 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. 1 అనేది ఈ అన్ని నెంబర్స్ కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 1 అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, 10 యొక్క ఫ్యాక్టర్ 1 అవుతుంది, 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్ 1 అవుతుంది, 15 యొక్క ఫ్యాక్టర్ ఎంత అవుతుంది సార్? 1 అవుతుంది. కనుక హెచ్సిఎఫ్ మనం 1 అని చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ అబ్జర్వ్ ద లీస్ట్ డిఫరెన్స్. For that least difference, you write the factor. Suppose if that number is a factor of all these numbers, definitely that will be the HCF, no doubt about it. Okay, so problems చెప్పేటప్పుడు నేను ఇంకా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాను. Then you'll get more clarity on the concept. So don't worry. Okay, this is the concept of HCF. Okay, I think it is clear. You should take the least difference. 10 కి 12 కి least difference అంతా 2, 12 కి 15 కి least difference అంతా 3. మరి లీస్ట్ డిఫరెన్స్ 2 అయ్యేటప్పుడు మరి 10 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో 2 వస్తుంది, 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో 2 వస్తుంది, కానీ 15 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ లో 2 మాత్రం రాదు కనుక ఇది హెచ్సిఎఫ్ కాదు. మరి 2కి నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ 2, మరొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి 1 అంటే 2 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అవునా కాదా? మరి 1 అవుతుంది కదా. 10 యొక్క ఫ్యాక్టర్ 1 అవ్వచ్చు, 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్ 1 అవ్వచ్చు, 15 యొక్క ఫ్యాక్టర్ 1 అవ్వచ్చు కనుక హెచ్సిఎఫ్ 1 అవుతుంది. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. This is the other method we'll solve. When we discuss problems, you'll get more concept clarity on this. Don't worry. Let me discuss very, very important relation. Okay. This is a very, very important relation. Right. So what is that important relation? If the two numbers, this is also very, very important note point. If the two numbers LCM is L and HCF is H. HCF is H, and the numbers are x comma y respectively, and the numbers are x comma y respectively. The two numbers LCM is L and HCF is X, and the numbers are x comma y respectively. The relation between them is x into y, the product of the two numbers equal to LCM into HCF. This is very, very important relation. You can write here.
product of two numbers is equal to product of their LCM and HCF. Product of two numbers is equal to the product of their LCM and HCF. Right? Therefore, x into y is equal to LCM into. This is very, very important. So one more point I'm telling here. This is also very, very important. If the two numbers HCF is x, if the two numbers HCF is x, then the numbers are XA, XB respectively. If the two numbers HCF is x, this is very, very important note point. While solving the questions, we'll use all these formulas. This is very, very important. The two numbers HCF is x, then the numbers are XA, XB respectively. And LCM of those numbers XA, XB, LCM is XAB. What is the HCF given? X. Okay. This is very, very important. Okay, sir. Okay. This is the exact concept of LCM and HCF I've discussed. Please practice. Please be thorough with all the basics. Okay. Okay. What is the meaning of multiple? What is the meaning of factor I told? What is the meaning of co-primes I told? Co-primes means HCF1. Okay. From 1 to 50 prime numbers, you have 15 primes. Okay. Forget to hold that point. From 1 to 50 primes, you have 15 prime numbers, 15 primes. And from 1 to 100 numbers, you have 25 primes. Remember this also. This is also important. Right? Okay. నాకు కూడా మార్నింగ్ నుంచి క్లాసెస్ ఉంటున్నాను. నాకు వీలైనంత వరకు నా షెడ్యూల్ అని కాకుండా నేను ట్రై చేస్తాను. మాక్సిమం లైవ్ లో రావడానికి కూడా ట్రై చేస్తాను. ప్లీజ్ ట్రై టు కోఆపరేట్. ఓకే సార్. ఇప్పటివరకు నేను ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఈ సుమారు 1 hour 45 minutes నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. 8 వరకు ఉండలేకపోతే అనుకోవద్దండి. ట్రై చేయండి. 6 to 8 నా షెడ్యూల్ పెట్టిన కొంచెం నాకు కూడా మార్నింగ్ నుంచి లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉన్నాను కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఈవినింగ్ హెక్టిక్ షెడ్యూల్ అవుతుంది. దయచేసి ఏమనుకోవద్దు. చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ని క్లియర్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. నేను చెప్పిన నోట్స్ డీటెయిల్ గా రాసుకోండి. నేను నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్ లో వచ్చేటప్పుడు నేను ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. మాక్సిమం వీలైనంత వరకు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓరియంటేషన్ లో మనం. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సార్.
వినేష్ క్లాస్ క్లోజ్ చేసి అయిపోయినట్టుంది కదా. హలో